Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about electrolytic cell. Okay, first of all, I'm going to show you the difference between galvanic cell and electrolytic cell. Okay, basically, for the first few part of our discussion in electrochemistry ni, we have discussed about galvanic cell. Okay, now we want to learn about electrolytic cell pula. So galvanic cell ni, if you still remember, is a cell that produce electricity using chemical reaction. But for electrolytic cell, it is a cell that use electric current, okay, for chemical reaction to happen. If you still remember, we don't need battery for galvanic cell. But for electrolytic cell, we have to use battery because electrolytic cell uses electricity. Okay, number two, this cell converts chemical energy into electrical energy, while electrolytic cell is the opposite. It converts electrical energy into chemical energy. Like I have mentioned earlier, for galvanic cell, we don't need any battery, but the reaction will produce electrical energy because the electron will be transferred through the wire. So it will generate electricity. While for electrolytic cell, the chemical reaction cannot happen without battery. So it converts electrical energy into chemical reaction. A galvanic cell basically is a spontaneous redox reaction because the reaction happens automatically because of the difference in the energy of both half cell. But for electrolytic cell, it is a non-spontaneous reaction by means that the reaction does not happen automatically like what we have in galvanic cell. Galvanic cell ni spontaneous. Dia automatic terjadi sebab ada perbezaan antara dua half cell. So electrolytic cell is a non-spontaneous reaction. Dia tak automatic. We have to put battery, then only the reaction can happen. And then for galvanic cell, it is differently charged for its anode and cathode. For anode, it is negatively charged, while cathode is positively charged. For electrolytic cell, it is the opposite. Anode is positive, while cathode is negative. Okay, but however, the oxidation and reduction process still take place at the same anode and cathode. For example, here oxidation is still happens at anode, reduction happens at cathode. Same with electrolytic cell. Oxidation still happens at anode and reduction is at cathode. The reaction still take place at the same electrode. Okay, as for its appearance, the construction of the cell to itself. Okay, yang tadi semua kita cakap pasal dia punya reaction. Okay, ni kita cerita pasal dia punya appearance pula, dia punya construction pula. Macam mana kita nak bina both cell. Okay, as for galvanic cell, half cells are placed in different container and connected through salt bridge. Okay, kalau ingat kita perlukan dua container. Kita perlukan dua container yang berbeza untuk nak isi dua solution yang berbeza. However, for electrolytic cell, electrode are placed in similar container. Okay, in a molten or solution electrolyte. So we just have to use one beaker because we only use one electrolyte, whether it is solution or molten salt. And then last sekali, sama macam tadi lah, electrical energy is generated by undergoing chemical reaction. Okay, kita punya reaction pada galvanic cell tu dia menghasilkan electrical energy, but for electrolytic cell, electric energy
produces the chemical reaction. Dia terbalik. Kita perlukan electrical energy untuk menghasilkan chemical reaction. Okay, so seterusnya kita pergi pada part yang ni yang kita nak belajar untuk solve dalam electrolytic cell ni, iaitu Faraday's law. Okay, so Faraday's law ni kita akan guna for us to solve problem that involve mathematical problem in electrolysis lah. Kat mana kita nak guna Faraday law ni? So basically Faraday's first law states that the amount of chemical change being produced at a current by a current at an electrolyte interface is proportional to the quantity of electricity used, while the second one tells that amount of chemical change produced by the same quantity of electricity in different substance are proportional to their equivalent weight. Okay, so panjang kan? Okay, apa maksud dia sebenarnya? Okay, maksud dia sebenarnya ialah kalau kita ada electrolytic cell, okay, amount of current, okay, yang kita pakai tu, dia akan menentukan berapa banyak weight ataupun berapa banyak mass ataupun berapa banyak produk, amount of product yang kita akan dapat dalam satu-satu proses elektrolisis tu. Maksudnya kalau kita pakai current yang banyak, maksudnya kalau kita punya electrical charge yang sepanjang reaction tu kita guna banyak, kita akan dapat hasilkan produk yang lebih banyak lah. Okay. Ataupun kita boleh terjemahkan dalam bentuk formula ataupun dalam bentuk matematik, which is Q ataupun charge, okay, is equals to I times T. Okay, I tu ialah the amount of current, okay, while T is the amount of time taken for the reaction to happen. So kalau lagi tinggi current yang kita pakai, lagi lama time yang kita ambil, maka makin banyaklah charge yang digunakan. So bila makin banyak charge, makin banyaklah produk yang kita boleh hasilkan. So kalau kita mengira charge by using this formula, kita akan dapat charge tersebut dalam unit coulomb. Okay, there are two units to measure charge. One is coulomb, the other one is Faraday. Okay, so apa hubungan coulomb dengan Faraday ni? One Faraday is equivalent to 96,500 coulomb. Okay, kenapa ada coulomb? Kenapa ada Faraday? Coulomb ni bila kita calculate guna formula ni tadi, guna formula current times time ni tadi, yang kita dapat daripada kita punya electrolytic cell ni tadi. Okay, Faraday ni pula kita dapat dari mana? Kita dapat daripada amount of charge carried by 1 mole of electron. So setiap reaction tu ada elektron yang akan bergerak. So 1 mole of electron tu membawa charge sebanyak 1 Faraday. So the relationship between Faraday and Coulomb ni ialah 96,500 Coulomb is equivalent to 1 Faraday. Okay, now kita cuba jawab question yang melibatkan electrolytic cell. Okay, let's take a look at question number 1. What products are formed at the anode and cathode respectively when each of the following solutions is electrolyzed? Okay, so basically this type of question you are already familiar with, sebab benda ni ada dalam syllabus form 5 ya, iaitu untuk kita predict apakah produk yang terhasil at anode and cathode in electrolytic cell. So kita ni macam ulang kaji sajalah, cuma mungkin ada benda-benda tambahan yang kita kena ambil perhatian. Okay, let's start with the first question, which is electrolysis of copper iodide liquid.
Okay, kalau tengok dia kata liquid tu, that means ini ialah molten salt. Molten salt ni is when we have salt, our ionic compound ni, in the form of solid, we heat until it becomes liquid. Okay, kita ada solid, garam kita dalam bentuk solid, kita panaskan sampailah dia jadi liquid, sampai dia cair. So dia melt, proses dia ialah melting. That's why nama dia molten. Dia cair. So this process need to happens in high temperature in order to maintain our salt in molten form. Nak bagi kita punya salt ni sentiasa dalam keadaan liquid, temperature tu mesti berlaku pada suhu yang tinggi lah. Okay. So what happen is when we have molten salt is that there is no presence of water. Okay, tak ada kehadiran water. Dia cair tu dia jadi liquid tu sebab kita cairkan dia, kita panaskan dia. So tak ada bukannya kita larut dalam water. So dia memang cair tu sebab kita panaskan dia. That means the ionic compound will be dissociated and becomes positively charged ion and negatively charged ion. Okay, so the positively charged ion will comes from the metal component of our compound ni. So kita punya metal in this case is copper. So dia akan jadi copper plus. Ingat dia copper iodide. So copper plus. Iodine I minus. Copper plus bukan copper 2 plus. Sebab kita tengok dia dapat copper iodide. Dia bukan copper CuI2. Kalau CuI2 baru copper 2 plus. Ni sekarang copper plus. So copper plus ni is a cation. Positively charged ion is a cation. Therefore it will be attracted to cathode, and at cathode reduction will happen. Dia red cat kan dekat cathode, will undergoes reduction. Okay, so I minus pula is an ion, negatively charged ion is an ion. It will be attracted to anode, and at anode oxidation will happen. Okay, so for our copper plus, since it will undergoes reduction, it will receive electron to become copper solid. Copper liquid, sorry. Copper plus ni pun ialah copper liquid lah. So dia liquid kerana high temperature tadi. Berlaku dekat temperature yang tinggi kan. So kita punya copper plus pun dalam bentuk liquid, kita punya copper yang kita dapat tu pun dalam bentuk liquid juga. Okay. So for I minus will undergoes oxidation, which means that it will donate its electron and become iodine molecule. Sebab iodine ni dalam keadaan biasa dia ialah molekul, dia bukan atom. So dia kena jadi I2. So nak jadi I2, dia kena donate 2 elektron lah. Tak boleh donate 1 elektron aja, sebab 1 elektron tu untuk atom. Sekarang ni dia molekul. So dia kena donate 2 elektron. And since the donation of 2 electron requires 2 iodide ion, so kita punya stoichiometric coefficient untuk I minus pun kena 2 juga. Okay. So I minus is liquid. Iodine is also liquid. Okay, next question. Dia nak copper sulfate aqueous. Copper sulfate aqueous. So bila copper sulfate in the form of aqueous ni, that means dia ada kehadiran water lah. So bila ada kehadiran water, maksudnya kita bukan sahaja ada ion that comes from salt, but water also will take part in the reaction. So kalau pada kita punya positively charged ion, pada kita punya cathode, yang akan tertarik ke cathode is copper 2 plus. Yang ni copper 2 plus sebab dia CuSO4. So copper 2 plus dan water. While for anode, yang akan tertarik ialah SO42 minus and water.
So dua-dua ni ada kehadiran water sekali. So bila ada kehadiran water sekali, maksudnya H2O will be considered in becoming the final product for the electrolysis. So kalau kita tengok question ni, dia tak bagi concentration of the solution, kita boleh anggap yang dia ialah standard solution lah. Standard solution ni 1.0 molar. 1.0 molar ni is quite concentrated. So kita boleh anggap yang kita punya pemilihan tu berlaku kerana dia punya nilai E0. Okay, dia akan bergantung kepada nilai E0. Okay, so for copper and H2O, okay, kita cuba cari dia punya nilai E0 dalam standard reduction potential table. Okay, kita cari kat sini. Okay, ni table kita. Okay, kita cari copper. Okay, ni copper dah ada. Copper 2 plus. Jadi copper solid is 0.40. Okay, kita cari untuk water. Okay, bila cari untuk water, sebab ada beberapa juga yang kita nampak macam ada H2O kan. Kena make sure yang H2O kita tu tak datang dengan benda lain. Okay, contohnya macam yang ni. Dia ada H2O tapi datang dengan MnO4-. So tak nak yang ni. Kita kena cari H2O sahaja. H2O on its own. Okay, macam ini H2O juga tapi datang dengan oksigen. So kita tak nak yang tu. So kita cari yang ni. Nampak tak? Kita ada H2O on its own. So dia punya nilai is negative 0.83. Nampak tak? Nilai dia rendah. So bila nilai dia rendah, yang akan terpilih untuk di reduce ialah copper. Okay, sebab copper nilai dia lebih tinggi. Nilai E0 dia lebih tinggi. Okay, so copper lah yang akan terpilih. So bila copper yang terpilih, dia jadi copper 2 plus 2 elektron dapat copper. Okay, in this case copper 2 plus kita ialah aqueous lah. Jangan tulis liquid pula. Dia ialah aqueous sebab dia solution. Copper yang kita akan dapat ialah copper solid. Okay, untuk SO4 2- dengan water, again kita boleh tengok pada kita punya SRP table, tapi kita kena ingat SRP table ni untuk reduction. Jadi jangan tengok yang sebelah kiri. Jangan tengok elemen pada substan kat sebelah kiri. Kita kena tengok yang kat sebelah kanan. Sebab yang dekat sebelah kiri tu akan terima elektron, dia undergoes reduction. So kita tengok yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan tu yang akan undergoes oxidation. Okay, so kita kena cari sama juga macam tadi. Kalau kita cari H2O, kena cari H2O sahaja. Jangan ada benda lain. Okay, tak mau yang ada H2O campur-campur dengan benda lain. Dan juga tak mau H2O yang dapat benda yang compound. Kita mesti cari H2O yang dapat elemen. Okay, kalau macam ni kan, ni H2O tapi ada campur pula dengan benda lain. So kita tak nak yang tu. Macam ni H2O, tapi tengok dia punya sebelah kiri dia ialah compound. So pun kita tak nak yang tu. So kita kena cari H2O yang dapat macam ni, H2O sahaja kan. Lepas tu dia dapat oksigen. Oksigen ni elemen. Kita nak yang ni. So yang lain tu tak nak So ini ialah H2O yang kita cari. Positive 1.23. Okay, settle untuk H2O. Sekarang ni kita cari SO4 2- pula. Okay, cuba cari SO4 2-. Okay, sebenarnya, pendekkan cerita lah. Kalau you all cari sendiri, kita tak jumpa pun SO4 2- yang duduk sebelah kanan. Nampak tak? Ni ada SO4 2- tapi dia datang dengan plumbum. So kita tak nak yang ni. So kalau you all go through betul-betul, sebenarnya tak ada SO4 2- yang duduk sebelah kanan. Maksudnya SO4 2- ni dia tak boleh undergoes oxidation. Sebab tu tak ada pun dalam kita punya table ni. Tak ada benda yang boleh reduce menjadi SO4 2- sebab SO4 2- tak boleh oxidize. Okay, kenapa tak boleh? Okay, sebab kalau kita cuba calculate oxidation number for sulfur, kalau kita cari oxidation number dia, you all carilah sendiri. You kena kira lah benda ni. Substitute for oxygen dengan negative 2, lepas tu dia punya equals is negative 2. So oxidation number dia ialah positive 6. So oxidation number of sulfur yang maksimum
ialah positive 6. Sulfur ni oxidation number dia yang paling maksimum ialah positive 6 sebab dia ialah elemen dari group 16. So paling maksimum oxidation number yang dia boleh capai ialah positive 6. Jadi dia tak boleh undergoes oxidation lagi. Sebab kalau dia undergoes oxidation lagi, dia akan kena tambah dia punya oxidation number. Oxidation kan akan increase oxidation number. So dia dah maksimum dah positive 6. Tak boleh tambah lagi. Tak boleh increase lagi dia punya oxidation number. Therefore, SO4 2- cannot undergoes oxidation. Sebab itu memang tak ada pun dalam table ni yang ada SO4 2- di sebelah kanan. Jadi automatically H2O kita akan terpilih lah sebab SO4 2- memang tak boleh undergoes oxidation. So kita ambil lah equation yang kita dapat untuk H2O tadi, tapi kita jangan ikut equation yang straight daripada equation tu sebab yang ini ialah untuk reduction. So kita kena jangan ambil straight daripada yang ni, kita kena reverse kan. Sebab yang ini ialah reduction. Ini table reduction. So bila kita nak buat oxidation, kita kena reversekan dia. So bila reverse, dia jadi 2H2O liquid produce oxygen gas plus 4H plus 4 electron. So apa yang kita dapat product at anode is oxygen gas, while at cathode is copper solid. Okay, last kali kita punya question ialah copper sulfate juga, tapi using copper as electrode. Okay, so bila kita punya electrode tu tak dibagi tahu apa-apa, bila dia tak bagi tahu apa-apa, maksudnya itu ialah inert electrode lah. Inert electrode ni dia tak terlibat dalam kita punya reaction sebab dia bukan terdiri daripada metal yang ada ion dia dalam kita punya electrolyte. However, for question C, okay, copper ni dia ialah metal yang sama dengan ion positif yang ada dalam kita punya aqueous solution, which is copper juga, copper 2+. Okay, so what happen bila dia sama, okay, dia identical dengan ion yang ada dalam electrolyte tu, dia becomes active metal, active electrode, So bila dia aktif, maksudnya dia akan ambil bahagian lah dalam kita punya reaction ni. Okay, bila dia ambil bahagian dalam kita punya reaction, yang dia akan kacau ialah dekat anode. Kenapa dia kacau dekat anode? Sebab copper ni ialah metal. Metal ni dia punya nature ialah memang undergoes oxidation. Metal dia tak undergoes reduction. Metal ni sebab kalau dia react, dia akan menjadi positively charged ion. Contohnya macam copper, dia akan jadi copper plus atau copper 2+ ataupun copper 3+. Dia copper dia tak bertindak balas jadi negative ion. Dia akan bertindak balas jadi positive ion. So tindak balas tu ialah tindak balas oxidation. So metal ni kalau dia ambil bahagian, dia akan ganggu anode. Sebab oxidation happens at anode. So what happen is that at cathode we will get the same result that we get for normal electrolysis lah. Normal copper sulfate aqueous electrolysis macam yang kita buat dalam B tadi. So cathode kita akan berlaku reaction yang sama, iaitu copper 2+ will undergoes reduction becomes copper solid. Kat sini dia tak ada perubahan sebab dia tak kacau cathode, tapi dia kacau anode. Sebab metal ni dia undergoes oxidation. So what happen? Copper sulfate kita tu akan undergoes oxidation. That means dia akan menjadi copper 2+ dengan membebaskan 2 elektron. So dia akan jadi copper 2+ lah. Maksudnya kita punya concentration of copper 2+ dalam electrolyte tu akan bertambah, akan increase sebab ada
tambahan datang daripada kita punya anode. So kita punya produk ialah copper 2 plus aqueous on anode and copper solid in cathode. Okay, kita tengok question yang kedua pula. Okay, calculate the amount in gram of metal that is deposited at the cathode by running a current of 3.15 ampere for 78 minutes in an electrolysis reaction for an aqueous solution containing zinc 2 plus. Okay, so ini yang kita akan apply Faraday law tadilah, iaitu by the amount of charge used in the electrolysis, we are going to find the amount of product produced in the electrode. So kita pergi calculate dulu kita punya charge using formula Q equals to I times T. So I is the current, so current kita is 3.15 ampere. Time, okay, time given is in minute. So for to calculate charge, the time should be in second. So we have to multiply by 60 because time here is given in minute. So kalau kita calculate tu, kita akan dapat 14742 coulomb. Okay, sebab ni yang kita dapat daripada calculation of current and time, the unit of charge will be in coulomb. Okay, lepas tu macam mana kita nak kaitkan dengan kita punya electrolysis ni, sebab electrolysis kita ni guna zinc. Okay, so we have to know how much electron is involved in the reaction. Okay, so macam mana nak tahu? We have to find the equation for reduction of zinc from zinc 2 plus lah. So if we have zinc 2 plus solution, okay, we will need 2 electron in order to form 1 mole of zinc solid. Okay, ini according to equation. Kalau according to equation, semua ni ialah in number of mole lah. So 1 mole of zinc 2 plus will require 2 moles of electron to produce 1 mole of zinc solid. So if I want to produce 1 mole of zinc solid, I need 2 moles of electron to be transferred, to be involved, and 1 mole of electron carries 1 Faraday charge. Okay, 1 mole electron, charge yang dia bawa ialah 1 Faraday. So since we have 2 moles of electron, therefore we have 2 Faradays of charge. And 1 Faraday is equivalent to 96,500 coulomb. So if we want to change to coulomb, because now we have information in coulomb, so we have to change Faraday to coulomb lah, in order to relate between our mole of zinc and charge. So 2 Faraday, that means 2 times 96,500 coulomb. Okay, so we have this information where we can relate number of mole zinc with the charge in coulomb. So 96,500 times 2 is actually 193,000 coulomb. Okay, which is equivalent to 1 mole of zinc. Okay, maksudnya kalau kita nak hasilkan 1 mole zinc solid, kita kena ada charge sebanyak 193,000 coulomb. Okay, tapi sekarang kita tak ada 193,000 coulomb ni. Kita cuma ada 14,742 coulomb saja. So kalau 14,742 coulomb ni berapa mole zinc? Kita kena kira lah. So kita buat perkadaran 193,000 darab dengan 14,742. So sebenarnya yang kita dapat ialah 0.0764 mole of zinc sahaja. So kalau kita nak 1 mole zinc, kita kena ada charge sebanyak ni. Tapi since charge kita cuma sebanyak ini sahaja, sebenarnya
mole of zinc yang kita hasilkan pun cuma sebanyak 0.0764 sahaja. So question minta in grams. So since kita dah ada number of mole, boleh carilah grams. Boleh cari mass lah. So mass of zinc is equals to its number of mole times molar mass. So number of mole kita dah ada 0.0764. Molar mass zinc is 65.4. So kita dapatlah 5.00 grams.